El Caballero Campamento está cerrado, closed. They rent, I guess they rent cabins. I don't know where I am. It was hard to get here, very hard. Here's what it looks like. Sugar field, that's sugar. Oh, ¿qué vas a hacer con este machete? Al río. Oh, we're going to the river. Okay. Let's see. I guess he's got to chop his way through there. Oh my goodness. I don't even know where I'm going. Oh, I'm not sure where he's taking me. To the river. We're going to the river, but el río. Va a irse caminando uno por aquí por el río. El río, ¿cómo se llama? Caballete. Caballete? Caballete. El río Caballete. La cascada está más arriba. The waterfall is higher. I thought we were going to the waterfall. ¿Quieres ir aquí? ¿Ah? ¿Quieres ir por aquí? ¿Cómo? Ir caminando para ir a la cascada. Porque no hay entrada allá. Allá por donde dijimos no hay entrada porque no hay gente. Pero aquí, Oh, it's a cliff. irnos así, por tal orilla y llegamos allá. Pero tenemos que bajar. Ah, yes. ¿Nos aquí? Sí, yes. Oh, I don't know. Y subir de vuelta. I don't know if I can do that. ¿No? That's going to be hard. ¿No? No, No, ok. mejor no. Nos regresamos. Mhm. Ok. Cuando está abierto. We'll come back when it's open.